Mbaniriza nnyo ku NTV ne Spark TV dakiika ntonotono ezakaita ku saa 3 ez'okumakya mwebale nnyo banekwekuumira wano. Olunaku olwaleero nina bakwano bange kugamba abali in the field that is very bankiyite ntya abantu abangi kye batunuliranga ebyo by'abantu bakulu nnyo ebyo society ekyabyetaaga bali mu field eno ate nga bali serious. Abantu benjogerako bali mu mateeka era bannamateeka. Naye abakyala bano abato bagamba nti nno ffe tugenda kulaba societal issues ebiriwo oba challenges eziriwo and we are going to be part of the solution. It doesn't matter society oba ebiraba etya oba etulaba etya naye ffe tugenda kubeera ki tugenda kubaako ettafaali lye tugatta ku ddembe ly'obuntu oba ku bulamu bw'abantu ab'enjawulo. Weewaawo abantu abato oba abavubuka abali eyo balina ebizibu nkumuliitu naye tebakimanyi kimanya nti osobola okugenda ew'omunnamateeka n'omunyonyola ensonga yo n'akurepresentinga ate ne mubaako bye mugonjoola. Weewaawo n'abantu abasinga tebamanyi nti ebintu nga digital evidence, ebintu nga exhibit, ebintu nga ki weewaawo bisobola okukozesebwa mu kkooti ate ne wabaawo obwenkanya obukolebwa. Naye ate digital evidence eno ogikozesezza otya, ogikutta otya, ye bitegeeza ki? Abaana bano abakyala bato bagenda kuba batunnyonnyola lwaki balondawo okubeera mu mateeka. Number one, lwaki basalawo okugamba nti ne baggumira ku kino. They are saying it is their calling actually. It is their calling to be in this field. But we are going to find out more about what they do mu mateeka bitegeeza ki ye mu society eya leero ejjuddemu obumenyi bw'amateeka ejjuddemu obutenkanya obujjuddemu injustice. These guys are doing more than redefining law. Ndine Christine and Rachel paka saawa 4 katunyumyemu nabo. Mwasuze Mutya. Alright. Nzinamu okwaniriza ku Mwasuze Mutya abasinga abakyala bano mbalabyeko eyo ku TikTok, my friend. Omuliro eyo ku social media. These guys are addressing issues. These guys are making big moves. Yeah? Abantu abali mwetu ne mugamba nze ndi mwana muto ebintu byembeeramu era bibeera weebito tibya serious. My friend, people are there making big moves, impacting lives, changing the narrative. So simanyi mukyalo omutali atudde eyo ffe tubalese tutambudde kati tugenze tulina Christine and Rachel. Abaana bano nno tondagenda kumpeonera ng'abaluganda. Abaana bano bannamateeka. Abaana bano tebagenda kuzikiza paka nga balabyewo ekikyuka mu society ng'egyo tutegeeramu amateeka, because sometimes ekitulema okutegeera nti nina eddembe lyange ate waliwo amateeka galina ne kigagamba. Amateeka gakuuma ngazi omunnayuganda. Mujebaleko, Mwasuze Mutya, muli mutya. How is your morning? Please say hi to our dear viewer. Good morning. Thank you so much for having us. We are very honored. Yeah. Tusanyuse nnyo okubeera kweno show. Yeah. And we are the Gen Z lawyers. Yeah. Abasinga mutulabye ku TikTok. Yes. And basically we simplify the law. Okulaba nga omuntu omunnayuganda ategeera amateeka kye gagamba okuva kwasooka paka kwasembayo, from the elites paka ku muntu wa wansi. Yes. Okay. Christine. Tubaniriza nnyo abatulaba. Amanya gange nze Christine Namaganda era nga ndi munnamateeka maze emyaka 5 mu practice. Ndi mama w'abaana 2 and I'm a wife. Yes. That is so sweet. Yes. Family yetya. Family nungi. Oh wow. Bambi ate Gretchen ina your family abatonaba? No, I don't have a family. Okay, that is okay. Kale abantu bano babayita Gen Z lawyers era nga waliwo ensonga lwaki bayita Gen Z lawyers. Yes, we're going to find out about whatever it means and whatever they do. So nange mbaniriza nsanyusa nnyo okulaba nti abakyala abato banaye buli wembeera n'abakyala ate nga balina impact gye baleese ku society, balina kye bataddewo. Mpulira nga ndi bulungi era nga n'omulabi waffe ndowooza they can't wait to hear from this conversation. Mwatandika muti ebintu bino bannange twali tulowooza mugenda kuyingirawo n'ebifayiro nga bingi nnyo basisitanti onakutte eno. I don't know. Tell me about your life growing up. Kyali kitya? Mwali kitya? I should go first. Yes, please. Growing up,
twakulira mu family y'abaana 6 tuli abawala 4 abawala 5 right yes n'omulenzi omu so I'm the firstborn of 6 children kati ze generally nalisagana kola mateeka. I didn't want to do law. I wanted to be on TV. What? I wanted to be a news anchor. Oh dear. I wanted to be a news anchor. Kati ngamba daddy nze njagala kusoma mawulire. I feel like my English is so good. Njagala kubeera ku mawulire. Ngamba Tina Joko mokula TV zijja kuyita. Nga tewetaaga kusoma mawulire. But I want you to go to law school. Yes. It is that career guidance. Jeyampa nga sinabagenda mu law school. Nagamba no, go and do law such that you create an impact in public, in society. Ningenda nagenda ku Uganda Christian University. Je nakolera amateeka for 4 years and I passed with flying colors. Congratulations. Yes. So after that I went to LDC. When navanga mu class endala muganda wange anzirako. Never, because she's my follower. So when I finished LDC, ne tuyita akakapapula aka LDC asinga akava yu yako betwamala okayita wenakayita naye nakayita ne mugamba Rachel njagala tubeere unique mu public. From the word go, I want us to be unique in public. You see how people fear lawyers. Abantu batya lawyer. Bagamba baloya babeyi, baloya batiisa. Netugamba nedda njagala tubeere ki very unique. This is what we did. There was a day we had court in Mubende. Mubende High Court. Tuinda gwe twali tugenza okusabira bail. Katutuuka tumala okupasuinga bail application yaffe mu court. Then tufuluma court ngamba you know what? Katugende ku wali ku prison cells tulabe bana abasibe. Because abasinga bali ba juvenile nga bwana buto. Netugenda ndetu interacting n'abasibe. It's okay to interact with them bakiriza. Netugenda ndetu interacting nabo. Twagenda okulaba nga abasinga obungi emisango bagizanga tebategedde. Nga they are very innocent, yasanga nga bakuba omuntu nateekako ejjinja limu ali ku madda. Yali atambula nga tategedde ali ku aidan disorderly. And we understood that if we don't come out as young people to educate, that's why we actually call the Gen Z. Because it is this generation that usually takes the law in its hands. Siba Gen Z boka naye ogenda kulaba nti n'abantu abakulu ba elite nabo tebamanyi mateeka. They do not know. So netugamba, let's take it upon ourselves. We do the law the stylish way and yet the local way. Yes. Oh, serving both and n'omuntu wa bulijjo. Netugamba omanyi baloya bambala amasuuti ne babeera very serious. Oba if they're not serious, then they're intimidating. If they're not intimidating, sometimes they're not even smart. Bambala zine suiti zine nkole enkadde. Ezibika pake. Netugamba nedda. We should come up with a name that is going to catch both the elites and the n'abantu bawansi ababulijjo. Yes. Netugamba now I think it was, I remember last month twali ku simu nga twogera. No conversation mugane Rachel chetwayogerako, can we do it? Nagamba yes. Olonga buli omu ali ku bibye lugendo sangenda wakiro tulemedde okwebaka netugamba tukirako ku simu netokubira simu. We usually have those sister calls, you know how it is. So netokubira simu ne mugamba Rachel manyi, let's open up the page there and then. Tina, TikTok, tuchimaze, page tuchimaze. Nchatukera kumacha kushutinga. Netukera kumacha have a sister, you've seen her around. Kasista kafako, keka tukwata. Oh, she's actually a good cinematographer. So, netugamba manyi tukere kumacha tukwate content because betulina mutu tetutagana bisoma. It is knowledge that we have studied in law school for 5 years. So, let us give back to the community. Let us make people aware of their laws, of their rights. Laws, such that era singa the time we have moved, the only challenge obachengamba nti
singa tulina, we have created a very much more bigger impact if we can hold hands with other people. Nebagamba, okay, now this is the younger generation, we need someone to hold them up. Nebabayimirizaawo nebagamba, let's fund this bano abaana bakole ki beyongereyo. I am telling you, we can create a much more bigger impact. Right now we're just doing it on TikTok and LinkedIn and YouTube. And we put in a lot of devoted time to say that tetwogera oluzungu tulumanyi era naffe tukimanyi nti oluzungu mukimanyi nti tulumanyi naye temulwetaaga oluzungu tugabye oluzungu lungi nga tebadde they don't get the message. Oluzungu temulwetaaga, mwetaaga muntu akunnyonnyola nti bw'obanga oyagala kwawukana na mwami wo ki ky'olina okukola. That is how we ended up coming up with a Gen Z lawyer. Yes. Oh, Rachel. Now, seeing your sister agenze mu mateeka, automatically nawe wagamba nti can following this path over nawe wakyagala munda muli. Okusookera ddala saakyagala. I didn't want to do law. Sinali njagala kubeera mu international business, njagala byabasuubuzi, njagala kukwata ku ssente basically. But then, omanyi nga mukula nga yegwe middle child. Balina engeri gye bacomparingamu ne first child. So comparison yeyo nga nene nnyo nengamba ngono ngali serious nnyo. On the other hand, I am the total opposite. So nga abantu even at school nga abana bakunyoma bagamba that one can't be anything, that one can't even talk, that one can't be anything really. Kati kyanumirizanga nnyo mu ssomero nengamba if people see me like this, obulamu nabutambuza bwentinga serious, people don't take me serious, people don't think that I can be someone. Remember, okay, I think I also need to do law. Ndabe oba mbisobola oba sibisobola, because bayinza okugamba okola ekintu nga kituufu tolina passion yakyo. But weweeyongera maaso kikola, you understand that okay, maybe now I think I can be good at this. So munayenga nkola amateeka. You know what, actually simba wakati Rachel, most young women out there kasita ensi etusalirawo nti kati goyina kubeera kino tolina kukola kino bwegamba ne basettingira limitations nti tolina kusukka wano. But I would like to encourage young people out there abatulaba right now, olaba abaana bana ababiri, it wasn't like magic, it wasn't like panange, no, bagamba manyi Rachel agamba ensi sagala entwale bwenti saga kibeere kyalubeerera nange ngenda kubaako kyenfuuka ate nawe newe decide wikinyini newe bakita bata newe salirawo kyagala okubeera. So it's very important tweyongereyo newe saliro noga kati ngene ekola amateeka. Kati ntuuka okukola akapapula ka pre-entry exams jjukira ono yayitawo bulungi anti kati nga nomu gye tulina balawyers abasinga akapapula ko bakagwa majority like namba ebeera nene ababeera bagudde. So ntuuka ngamba will I pass really? If I don't pass nga kigenda kunnuma nnyo. I've put in a lot of effort. The pre-entry exams. So ketuddeko emabega bato, we're going to come back to that exact point. Watulira akapapula ako ka exam ako kati omuntu asoma amateeka musoke mutuyitiremu osoma bbanga ki oba n'ogenda bana okola pre-entry n'ogenda mu practice you know, so just paint for us a clear picture. So nasomera Kampala International University emyaka 4. So eyo okola bachelors of law emyaka 4 bw'ogimala no graduating. After graduation no kola twali by then fe twali tukola kye bayita pre-entry exam. Eyo pre-entry exam after the myaka 4 after the myaka 4 ebeeranga sieve ejjamu abasobola okweyongerayo ogenda okweyongerako mu mateeka okufuna diploma in legal practice oba mwe musooke mulindeko mugira mwetegereza. But gino emyaka 4 bw'obeera ogimaze you're still a lawyer but you're not an advocate. There's a difference. Lawyer and advocate. Christine Saka chinyonyo then today Rachel. Lawyer ya graduating okuva mu law school ofuuka lawyer. Kasita omala omwaka ogwogusembayo gwe bayita ogwokolera ku law development center, you are called to the bar. When you're called to the bar, baloya we batuula bayitawo bar. Badingera gamba tugeze kebugolo byeyo.
balabe batula mu court, it is called the bar. bar. So you're called the bar such that you can address the bench. The bench is the judge. Yes, where the judge sits. Okay. So kati awobwere eddala babira akakunguto obwokayise. Bwokayiseeko kasita oyita ka pre-entry exam. So mala okuyita ka pre-entry exam. Yeah. Successfully nali simanyi ngenda kayita, of course, but then mukama nanteerawo ekkubo. I had the most supporting friends, nti abamu kati bafuuka nabalamuzi, others lecturers, abalala bali maje. I had the most supportive friends. And your sister was supportive as well? Yeah, of course, because supportive as well. She was. Journey. Okay. She was very much supportive, because even after when I was enrolling to LDC, yes, Christine yampa ebitabo bye byonna nga biva eno paka eno bino baloya bye mujja mulaba bakulula byonna nga bagenda. So Christine gave me all her material that she had at LDC. Yeah. Ate nange munene ngenda ku LDC n'ebitabo bingi outright. Yes. Ngenda okuvaayo nga ekintu nkyagala bulungi nnyo, ate kati ne tukwatagana bulungi nnyo ne muganda wange nti omanyi waliwo ba siblings ababeera neyo rivalry eyo nti omuganda wange ansinga atya oba muganda. So we started working together. Netulaba nga muyambagana kyatamanyi nga musomesako nga bintu bingi nnyo bye tusobola okukola nga tuli fembi. Okay. Christine, let's get back to you. Musomye bulungi nnyo, mutandise kati amateeka mugamba bannayuganda tebamanyi bulungi eddembe lyabwe, tebamanyi mateeka. So katutandike okivuga mpola mpola. Mu kutandika awo simanyi society engeri ekifaananyi kiraba oba mwalimu okunyomebwa oba okusoomoozebwa nga mutandika na that take off. Tell me about that experience, our take off. Yes. The take off was not easy at all. Now, right now, Katonda, I was a very small girl. A very small girl. But you have the brains, but you're small. And when someone looks at you like... So recently, actually, I had a client who was telling us, oh, they have land that is about a square mile. So they brought me the case. Nandava, I went to court to tell court, you know what? I've just received instructions. Allow me first study this file. Nengamba, we yatuuka Nandava, nibandeeta nga nzagenda ba representing. Actually, yangamba, yakachingamba recent, nengamba, council nakulaba, nengamba, kana akatoke baleese okujja ku square mile yaffe. Right. And I'm like, okay, nagamba naye wali kato, naye nga byokola obitegeera, naye nga tutya oli mwana wa buwala kye kisookera ddala, ate oli muto, kati byonna byonna obigasse. Nagamba oba tufune omuntu omulala tukwongereko, akuyambeko. But as we have progressed like that, agenze alaba potential yange. Now, Stella, what I can say is that mu society banyoma abaana b'obuwala. Mu society dala tengoli muto kati someone cannot, unless someone has seen your full potential ngalabide dala ngamba kana kawala kabisobola wefubyeko nnyo kulaga nti kino nkisobola nga we twefubyeko. Exactly. Yes, nga tulaga abantu potential tubisobola. Singa otuwadde kino twagala kulaga kontino bana abakulu abatusookawo bye bakola. We can also do the same thing just because fe tuli bawala kati yeyo picture gye batulabiramu naye nga batuyita ba young lawyers. They prefer the seniors, the young ones. But you'll find pleadings young lawyers akola ne senior ne asobola zikola oba senior zakola ne young lawyer ne asobola zikola because we have been trained enough. We have gone through the right hands. I cannot forget to give a shout out to my boss Ochieng Evans. I went through the right hands. She went through the right hands. Aba abantu be batu training nze okufuuka kye tuli saawa zino nti tonyoma mubiri tonyoma lwakuba nti nomuwala omuntu gwotunulira kati ye muntu asobola okujja mukomera ye muntu asobola okustoping okola bad financial decision eyinza okulemesa obulamu bo the next 5-10 years. So okunyomebwa kwali kungi even up to now, by the way. Even up to now, I believe even so. Up to now. Yes. Even up to now. But it is only those people who have seen omuntu nakubiranga agambe, I'm recommending Council Tina, I'm recommending Council Rachel. Those people will do a good job. Tobanyoma ne leka
dinda kola be results bagenda okuwa ogenda okulaba nga the clientele is building day after day, but from recommendations for people that you have worked for. Kagamba emirimu gye mukoze gibasooseeyo gyogerera. Now Rachel, there's so many young the reason why we're focusing on young ladies or young women or the youths is because these people represent the youth. Lwakuba amateeka bayigiriza buli muntu mukifuna bulungi nnyo naye abantu abasinga kasita Tina agambye nti no ensi ekutunuulira ne gago tosobola because oli muto ate ate laba but then abasinga tukomaawo nedda nze bagamba sibisobola kangina ezigulewo boutique owners, it's okay. We're just giving us example. Kangina enyigire kino, kangina enyigire kino, and then that's how dreams die. Yes. Yeah? Rachel, please throw more light on that. Nze, from my own experience. Yes, from your own experience. Singa nasalawo okwetiiririra. I think I wouldn't be here. Yeah. Because nali sisobola kwogera. That's one. Yeah. People told me I'm not good at anything. But then I looked at my potential. Yeah. Nengamba no. Society cannot define my limits. Temusobola kungamba nti ndiwe but if that is the image you have of me, then let me change it. So nenekyusa ng'omuntu neneekolako. I got the right friends. I got the right mentorship. Neneetereza ng'omuntu nengamba, you know what, I need to be better. Ate n'ekirala nti bw'otunuulira generations zaffe ez'emabega, bw'otunuulira ba millennials, the alphas, women never had voices. Baali teboogera. As of now, tuina internet, we have the digital space. It is very big, it is very wide for everyone. And everyone can use their voice to make an impact. Yes. Kumuntu yenna. And that's exactly what we're doing. We're using our voice to see that the society can have another perception about the law, about how people access justice. Omuntu afunye atya eddembe lye nti niwe bakwata ng'oli mu police custody, there are some basics bw'olina okubanga at least omanyi nti tolina sooka kulinda kutwala ku poliisi otegere nti bannaye nina okubeera n'abanneeyimirira. That is the basic knowledge olina okubeera ng'olina nga tebanakutuusa nayo. Throw more shade on that, or more light on that. Ogamba nti omuntu ne bwe tonatuuka ku poliisi obeera olinaku at least ky'omanyi mu ddembe lye oba mu mateeka agakuprotecting agago Uganda. Give us some examples and then tweyongereyo. Okay, kati ne bakwata poliisi ekutte kangambe nti erina warrant. Otuuse ku poliisi tomanyi kyakola, omusango togumanyi, ky'olina okukola laba IO akola ku file yo. You're investigating officer. Otegere omusango gwakuvunaana. Kati oyinza okusanga nga maybe it's a capital offense oba minor offense. Capital offenses nga murder. Police bond ekaluba mu tebasaana kuwa police bond naddala nga investigations kyagenda maaso. But if it's a minor offense nti bakutte osalimbidde ku ttaka ly'omuntu, you have a right to get police bond. Era osogenda n'oyogera ne IO n'omugamba nti banvunaana gwa kusalimbira ku ttaka ly'omuntu, n'otegera complainant wo yaani. Era IO oyogera naye agenda kusaba ba sureties babiri. Ba sureties abo balina okubeera baani abo boyogera ku sureties abakweyimirira. So abo abakweyimirira era olina okakasa nti balina national ID. Era nga babeera mu jurisdiction y'emu awo w'okola ki mwobeera oba mu community yemu mukola ki mwobeera. Then olina okubeera nga nawe olina national ID. And police bond is free. Era omupoliisi wakusaba ssente kiba kimenya amateeka. Because amateeka gagamba police bond yaki yabwereere. Kati okiraba nti wentegedde kasita gw'otegera gw'omulabi nti police bond erina kubeera yabwereere ne bakusaba ssente, awo nno waliwo question marks, waliwo obuntu bwolina okwetegereza. Simanyi kati oba kusaba ssente simanyaawo because bw'oloopa nti ate bansabye ssente bakuzaayo. You know, so speaking of ogambye ebintu bino ebya social media bino, speaking of social media, waliwo abantu bangi nnyo bazza emisango naye ne balowooza nti fe abali eno fe abagenda okugusala. Naddukira ku social media n'ateekayo buli kimu ne yeeyanika byonna nze bannange nabadde bwenti. But we would like young people to learn one thing, that
toyanika bintu ku social media tobiteeka nayo wabula osobola okuddukira ew'omulamuzi oba sorry ewa lawyer yes oba namateeka so give us the waliwo obuzibu ki why do people find it so easy to run there what are the risks of running to social media and putting everything out there versus getting to Tina or Rachel. Kati ebiseera ebisinga mulimu emisango egimu nga ja public interest nti bakute public figure agenda funa that sympathy vote okuva eri public nti balina kooti ya public etuula ne bagamba nti bagenda kugutuulamu naye ate ekyo tekikola ki mu kooti nti ne bw'onaafuna eno sympathy vote mu kooti biba birala nnyo looyawo kyagenda okwogera actually we bakuvunaana ate n'oguleeta ku social media obanga abyonoona you're fueling it omulamuzi n'agenda okusalira agamba what is she doing yes so the right thing to do is you get a lawyer munamateeka onaakukiikirira bulungi mu kooti n'olaba ng'omusango either bagugoba oba nga mutuuka ku nzikiriziganya yonna depending on the case ekibanga kikusiiwa gwe okuba sayidi ya story yo nti waliwo obutali bwenkanya maybe bagusaze bubi ate n'odduka no now you see the challenge is one jjukira gwe tomanyi kyakola there are so many things that you can say ng'ate gwe kennyini bikusibya yes you're self-incriminating nti oyinza okwogera n'ogamba oba tugambe it's a murder case ne bakwata ng'obaddewo oba maybe you are public figure n'ogamba nedda nze namutwalidde butwalizi mazzi jjukira your place weeteeka ku crime scene kati ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa okuvaawo buwanana watusota crime scene waze essaawa mmeka wayogedde naye ki yagambe ki wazeemu ki ebibuuzo biba bingi kati ate jjukira because gweoba tokimanyi nti ekigambo kimu kyoyogedde kivaamu ebibuuzo 1,000 kati that is the challenge nti ogenda kwekanga you've self-incriminated yourself nga gwe kenyini weetaddewo ku crime scene ekyo mbadde ngamba Stella nti abantu bazza emisango naye nga tebamanyi nti no bazza musango oh yes and that's why it's very important okutegeera amateeka gano and that's why the Gen Z lawyers are present today. They are going to help us understand amateeka gano. Naye ate tugenda funa muntu mu masuuti ajja kunyonyole nisi nisai decree nisai ichibo ogera olulimi olwo gambe bana ate bidichu bino naye bano abantu bakigenda kigonza bulungi nnyo fera tutegeere amateeka agatukuuma kale katumulemu katono nnyo tukomawo. Alright, tugenda maaso ne Mwasuze Mutya tuyine ba Gen Z lawyers. I believe most of you have seen these. There are two young ladies on TikTok, YouTube, LinkedIn, and bali kumulamwa nno first segment yaffe twogeddeko ne bagamba nti yes first of yense tunyomye mu kusooka nga twakajja naye ate tebali discouraged. Actually bali more motivated because there are so many other people abeetaaga services zaabwe ate nabo tebagenda kuzikiza. Tugenda maaso. Christine, we talked about yes the social media and everything. Still on the social media, the reason why I'm sticking so much to it is because bintu bingi nnyo ebigenda eyo ne tusobya n'okusobya and we do things ne tumenya amateeka ne mu butamanya. Waliwo ekintu kye bayita digital evidence. Abaana abato baagala nnyo essimu eno gy'olaba. Buli kantu akamu akabeerawo agenda kukwata video recording in case waliwo omusango oba waliwo omubbi gwe bali mukuba kale mob justice batwadde amateeka mu ngalo bali tuvumirira mob justice naye bali mu recordingayo but evidence eno etegeeza ki njiwaawa in case bwe bampise nga witness banzijjako evidence eno kyamakulu nnyo nti emisango egimu giba waliwo ali mu kuziza nsobola okurecordinga. I don't know how important is it. Digital evidence, we look at tuyina etteeka lye bayita Electronic Transactions Act nti eryo etteeka lye lifuga ez'essimu ze tulina singa osanga nga bakuba omubbi okutta akasimuko orecordinga
ogenda kwata eyo video ogiteeke ku social media. The admissibility oba kooti etuuka okukkiriza eyo video gy'otedde ku social media as evidence. Now tuyina balina scrutiny gyeyitamu tebagikiriza bukkiriza nga tebamalaga. Yes. Era abantu bayinza ogamba nedda naye buli omu akirabye bulabe. Nedda. Eyo video, jukira video zino osobola zikwata n'okatingamu part gy'oyagala. Kati baleta digital expert n'alaba the authenticity of this video. That's when bwe basobola okugiadmittinga nga evidence. Naye ate tolaba nga bakuba muntu n'oyimirirawo. Thank you so much. Ekintu because omanyi omusango gw'oba oyolekera murder waba omuntu afudde. Attempted murder waba omuntu tafudde. Yes. Nti murder ne wobanga obaddaawo bakuyita aider and abettor. Bebani abo bana basakanya abayambyeko nasakanya kuba oberanga oyambyeko omuntu oyo kolaki okuttibwa. So omulaba nga bamukuba tambula oveewo toyimirirawo. Nkimanyi oba katugamba abadde mubbi ku kyalo ng'olina ekyo ekinugu kinene nnyo kwoyo omunugu kwoyo gwe bali mukuba. Nedda tambula oveewo because gy'oyolekera oyolekera emyaka 2 emyaka 3 emyaka 4 mu prison. Olwekyo kyokka ekikolwa kyokka ky'okoze. Ne bw'okwata kayinja buyinja bw'oti n'okubako you have killed obosi. So this evidence abantu oba today kanzire ku chombozeza ekya social media nti temwanika buziina bwamwe ku social media because that can be used oba kisobola okukozesebwa ng'obujulizi kuggwe obanga oziza omusango. Jukira internet yo teyeerabira. The internet doesn't forget. Nti weba internet teyeerabira buli kimu tokyanika ku social media bakutte oba omusango gukyagenda mu kooti ate ogwogerako ki ku social media naddala wakyo gutwalayo. Yes. Sirika togwogerako because oyina by'oyinza okwogera ebiriyitira ne mu busungu ate n'oyongezaamu n'ebitali bituufu. N'omulamuzi agenda okusa jjukira bano abalamuzi bantu n'omulamuzi oyo asala guno omusango naye alina essimu kati atuula ewuwe ng'alaba odisikasinga ku byali mu kwogera n'omufuweringa n'omwongera obusungu abadde alina okuwa emyaka 5 okomekereza ng'akuwadde musanvu. Yes. My goodness. Anyway, waliwo ne duplicated videos. Yes. Bampise mpeeyo gundi naye ne nnyongeramuko obujo guli nga nkozesa tekinologiya oba kye bayita artificial intelligence. Ono bayita AI. Simanyaawo kati kooti ekyandolinga ete otegeera otya nti kati this video has credibility. Madam Stella nga bwe twogedde nti nno but we have different fields. Waliwo kyestasobola kola as a lawyer. That's why I say they bring a digital expert. Oh, digital expert oyo yatuna mweno gundi evidence eno. This is AI generated. This one bagikatinzeemu. This one it is not authentic. Kankubulire omuntu ne baba bamusse ng'ensi yonna neraba nti bamusse. Nga balabyemu face yo naye nga gye bagala okupresentinga mu court nga bagala convicting digital expert n'agamba no this video is not authentic. Obujulizi babukanyuga ne bakuta. That's how court operates. Wow. Abantu abatamanyi mateeka tutwalire tugenda tandika kyo ne bagamba n'abantu abakulu twetagane tutegeera amateeka oba ne maama taata baani nabo beetagane bamanya nti bannaye kino kikomawa oba eddembe lyange likomawa oba kibwe kitu. So that's why we have the Gen Z lawyers bo we bali okututegeeza amateeka gano tugategere bulungi. Tulina messages bana ez'enjawulo. I know n'abakuba essimu bagezaako naye ndowooza essimu etayitamu. You can send a WhatsApp and I'm going to read some of the messages as baweereza wano. Omuntu omu yeetaga buyambi. I think bwagambye my mother passed on and left money in the bank. How can we claim it? Okay. Answer. Mama wo wabanga afudde nga yaleka sente mu bank ky'olina okukola bw'aba afudde ng'alese eddaami eryo eddaami olikwata n'ogenda n'olaba munnamateeka n'akkolera application mu kooti. Bwakolera eyo application egenda kuwa obuyinza bwe bayita grant of probate. Eyo probate egenda okuwa obuyinza okuddukanya estate ya maama wo because talina sente zokka mu bank. Wabula estate eyinza okuba nnene ng'ayina ebizimbe, ayina amayumba, ayina amataka.
so eyo probate gy'ofuna Yes. okuva mu kooti yegenda okuwa obuyinza okuddukanya emaali ya maamawo. So bw'ofuna eno probate bw'aba nga alese eddaami genda mu bank, looyawo oba gwe kennyini osobola okwewandiikira ebbaluwa n'ogitwala mu bank n'oattachingako eno probate gy'ofunye mu kooti. So bw'ofuna eyo probate n'ogiwa bank is going to verify. Bank ejjawandiikira kooti to verify the probate gy'ekuwadde. So bank kasita emala okukkiriza nti kituufu it is court that issued this probate, bank egenda ku creatingirawo kye bayita estate account. Eno estate account sente zigenda kuva mu bank mu account y'omugenzi oba eyandibadde maamawo zigende mu estate account. So wezituuka mu estate account oba oziinako obuyinza, so osobola oziwithdrawinga oba osobola ozijja mu estate account n'oziteeka ku personal account. It is the same procedure. Bw'aba talese eddaame you get letters of administration. Oh, okay. Oh, thank you so much, Rachel. Mwasuze, I dated my fiancé for 7 years, but he recently said he's not going to be able to marry me. Never to me. Does the law allow me to sue him for compensation? Yes. Yes, it is strong. Because that's our promise to marry. Promise to what? Yes. So people don't just say things? No, don't just say things. Osuubiza omuntu nti ogenda muwasa ate n'otamuwasa osobola omusuubinga n'akuliyirira oba they compensate you for the time you wasted. Do people know these things? You guys, did you know that omuntu wakusuubiza ngenda kuwaza naye n'oleka byonna n'oleka n'abantu abalala bonna nina kuono. So the law protects me. Yes. Akututte mu bakadde bakuswaziza. Akukoledde zino, will you marry me? And at the end of the day nse manyi oli fiancé yet you're not a fiancé. What? You can sue them. You can sue them and they can compensate you. Maybe ali ku Valentine kati bangi bali mu makooti. Okay. The names on my education documents do not match the ones on my ID. Does that affect me in my employment? Yes. Do you want to answer, Rachel? You answer. Okay. Yes, it does. It does? It does. How does it? You need to okubeera ne amanya nga gakwatagana. Era amanya go egaba tegakwatagana. Era waliwo etteeka erigamba nti ogaba tegakwatagana waliwo ekyokola. Ogaba tegakwatagana funa lawyer. Lawyer oyo because bino oyinza obutasobola byekolera because oba okola ekyo ekirayiro waliwo amateeka g'okootinga ate g'otamanyi lawyer ate gakola ki lawyer gamanyi akolera statutory declaration ng'osuularinga ogambe bampita Christine Namaganda naye ate ku academic documents ku national ID kuliko Christine Namaganda Charity. Those are 3 names. And those are 2 different people abantu banjawulo. Kati ogam either erinnya Charity oba olyagala osobola di adopting oba tolyagala osobola disuula kati alo yakolera nche bayita deed poll. Deed poll. That deed poll eyo bagikwata n'ogikwata neyo SD gyenjogeddeko n'obitwala ku URSB ne babiregisteringa. Bamala obiregisteringa tosigala awo tekikomaawo okwata eyo deed poll n'ogitwala mu Uganda Gazette. Mu Uganda Gazette olina akasente k'osasulayo. It's about 400 something depending on the names. Osasulayo ezo sente erinnya ne baligazeetinga. Erinnya libagazeetinze kati yoyo yemwe. Kati oyo erinnya libagazeetinze eyo gazette olitambula nayo obulamu bwo bwonna okulaga nti you're this person. Yes, nti wakyusa amanya. Naye tosobola ate kuddayo kukyusa ate transcript yo eya university tekibadde kisoboka. But eyo gazette gye bagazeetinze eyo yekakasa nti nno you are one and the same person. So when you're applying, you represent. I mean, you present the the gazette and then also the documents. Yes. Oh, so you're safe there. You're safe. Okay. Recently, nali ndaba amawulire nga sinabagenda ku message ndala nali ndaba amawulire ne batulaga abantu abali ku Nsambya Estate ettaka eryo kanisa egamba kati abatuuze ababaddeko muveeko. Ettaka eryo lyali leased abantu abaliko they lease that land to them. Kati bo bagamba lease yaggwako kati ekikiseera mugende. So ate mugundi eno mu by'ettaka abantu bangi simanyi ekintu kino eky'ettaka kikutte abantu kiwabya abantu bangi nnyo but nga tebanabakuwa ttaka kubeerako nti lease to you
oba nze kenyini alizinga ettaka ku muntu, what should I know first? Kyekinkuuma, amateeka gankuuma gatya? Omuntu ng'agalidde ku ttaka oba noono avaako talinayo wakudda or something here? Usually bw'oba oli ku lease yoba omanyi ebbanga lyegenda okuraninga. Lease eyinza okuba ya myaka 5 ya myaka 10. Yeah. So emyaka gyo 10 egiba giweddeko and you want to renew your lease, landlord n'agaana, tosobola lemerako. Amateeka landlord asobola okukuba mu mbuga za kooti ne bakuevictinga. It is as simple as that. Tosobola kulemerako mbu ate sinawe nzira ate tuluddeko tuzaliddeko abaana baffe and everything. The lease ebeera clear. If they're 5 years, they're 5 years. If they're 10 years, they're 10 years. Yes. Okay, tulaba nnyo amawulire ng'akuliko abantu ku kyalo, omuntu yakutte omwana yamukabasanyizza yamukoze bw'ati, omuntu oyo n'agendako ku poliisi n'avaayo. N'addamu n'akola ekintu kyekimu ne bamukwata n'addamu. You understand? I don't know you guys, simanyi oba mulabamu obunafu mu mateeka oba mu ngeri gye tukwatamu amateeka. Do you guys see any weakness there? And if there is a weakness, tukulaba nti ebintu bino bikendeeza obumenyi bw'amateeka ate n'amaanyi mu mateeka. Now you see, Madam Stella, Yeah. the challenge is one. These institutions of government, zina kolera wamu. We have 3 arms of government. Nti fenna jukira obunafu bwa Rachel si bwe bunafu bwange. Obunafu bwa lawyer omu si bwe bunafu bwa lawyer omulala. Togenda kwekanga nti balawyer representing zono client akola n'amaanyi naye ate owa police lwakuba bamuwadde akasente na omusango n'agubuzaabuza obujulizi ne babuzaabuza no ending up nga ne state attorney tasobola kusanctioning eyo file kubanga tekuliko evidence. Kati ekikula kyaffe kyanjawulo nti ne bw'oba oyagala nnyo okupushinga gwe wejjeeyo mu society ogambe I want to do something that is right, njagala kukola ekintu ekituufu. Let people look at me and they know that I am one person in society that is going to stand for what is right. Nti abasigadde nti Madam Sir tosobola gaana wa police kola kyayagala. Okitegeera osobola omusuwinga ate nebyokusuwinga mutwala mu kooti nabyo biwanvu naye ye nga nature ye emuganya okola ekituufu. Okitegeera naye ate for you your nature is telling you no, do something that is right. Tubiraba buli kanaku nogamba no tasaanidde yadde n'okuddamu okulozaako ku society. Yeetaga kuumira eri aviire ddala mu bantu. Myaka nga 5 bamusibire ddala aveereyo ng'ekikola kyokka kyakoze kigenda ku destroyinga society yonna. Naye ate ng'ate ono gwadde akasente ate takiraba. What can you do? Nothing. You can't do anything. That is right. Okay. Still, there are so many instances of societal issues and problems and everything. Begin amaso mu ggwanga. Abasuubuzi babawadde until last night. I don't know babavuddeko babakyaliko. Webukeeredde. Okay, not last night, but a couple of days ago. Abantu bano warnings badde issued to them. Gaba ne muve ku nguudo mukolebwe muti tugenda baterawo gazetted area we mugenda okutundira ebintu byammwe and everything. Simanyi oba mulowooza olwo structures abantu bano zibasobola okwesigama ku ne bagaa batugobyemu, we trust that we know where we are going, or waliwo amateeka agaba protecting abo ng'abasuubuzi ne bali abashowing such policies and laws. You see, government, younger government, it has the responsibility to protect an innocent Ugandan. Atamanyi kyakola. Ti government kugoba, yes, eyagala kutereza gwanga. Naye kugoba olagewa. Jukira gwagoba ayina abaana 5. Gwagoba ayina abaana tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa. Kyeyandikoze okusooka nti katusooke tubatere akatale wano. Mwena mubeeraawo nga sinaba kugobaganya because gwogobaganya first of all kyebakola kituufu mateeka. Yes, because they are supposed to make sure that the city looks good, the city looks clean. Yes, but amateeka tosobola ga interpretinga
nga gesimbye wegati nga wetamu osobole achieving the common goal to protect an innocent Ugandan. Nti get structures abantu abo ofune wobateeka wamala ofuna wobateeka then come nti singa oddamu n'omusanga awo okukuba mugobe amenye teeka kubanga amenye teeka. Yes. Awo no mnozo mugenda mubitegeera ebintu bino mpola mpola. All right. Abantu abo bakola businesses oko and then tulina n'abantu abakola online businesses ate bangi nnyo. Most these days abantu abasinga abavubuka abasinga balina businesses ku social media era nga delivery or orderings taina address wabula jeri business jeri era bugamba let me come ndabe ebintu nedda tojja katukuweereze ki tukwe delivery naye still omuntu bamenyamu amateeko mu atomenyera munya amateeko mu online businesses oweereza ekintu nga si kyeno orderings for okusanga contact sigirina owa border simanyi jabije waliwo awo obuzibu whereby abantu batrustinga bintu bino oba olubumenyi w'amateeka oba people take advantage of the fact that also basanga wantu wonna. So please help us explain that and how people can protect themselves in case nzugude online business biki byentako okuteeka mu nkola. You see, there is a lacuna. Yes. I don't know the word lacuna. There is a waliwo gap mateeka je betago bridging because abantu abatunda online bakyetwala. N'omusolo tebasasula. Kati government yetaaga okujja ne bridging a gap neteekawo etteeka ya buli muntu yenna operating online because those people make obscene profits. Exactly. Obscene profits. Government eringa ng'etabalaba. Fena tukyebalami naye nga bagaggawadde mu online business. Not that it's a bad thing, but remember you're cheating the government. Toba wa musolo ate waliwo ebyetaagibwa okukolera muki mu nsi ate n'ekirala business zino teziri registered ate obutabira registered tobeera mu system ya government baba tebakumanyi kati omenya amateeka obulamu bwaba n'obuteeka mu matigga. Even the products bye batunda ng'ebizigo tebiri certified by UNBS. Nolanga ofunye ekizigo ne kyokya omuntu naye ng'okiguze online. So that is the gap in the law. Waliwo etteeka lye beetaaga okudraftinga erikwata abo abatunda abo online because for now bakyetwala ogenda musangawa twena nangeri gyogenda mutwala mu kooti oba okitegeera. So they need to draft or amend the law to see that they capture the people that work and operate online. Okay. All right. Okay. Kanibere chiketana isigaddeyo. You two lovely ladies. Mutubuulire Gen Z lawyers goal oba ekiruubirirwa kyammwe mukiraba gye kiraga. What are the future plans? We mutuuse ne we mulaga. Kakati twatandika Gen Z lawyers specifically nga twagala kutuukirira buli muntu yenna buli munnayuganda atategeera mateeka nga twagala nti before the law catches up with you manya ekyokukola because abamu bagamba I am ignorant about the law but that's not a defense in law nti gwe okuba nti tomanyi kyakukola tekikuggisaako musango. So nga twagala bridging eyo gap era ffe nga ba Gen Z lawyers tulina ebirooto bingi nnyo. We have a very big vision. Twagala kulabanga communities zina access to justice. Of course tulina ebitongole bya judiciary ebikola the access to justice. There are different organizations that are doing that but gap ekyali nene nti singa tufunayo bannaffe abalala abatweyungako any other young lawyers or even the senior lawyers ne bajja ne tukwataganira wamu we make sure that bano be bakolera amateeka gabatuukako kijja kuyamba nnyo okulaba nga obumenyi bw'amateeka mu ggwanga bukende because kati bw'oteeka kama amateeka nga tobinnyonnyodde biri mu luzungu. And then also we opened up a company and tuli ku step ey'okugulawo non-profit organization. Company bagiyita batya? The Gen Z lawyers. Yes. I hear you. All right. Still the same thing. Our mission or our vision is access to justice. Era nga singa ffe tufuna abatukwatirako awamu because it is just the two of us and a team of
two people. Singa tufuna omuntu atukwatirako. We have a very big vision of even reaching out to further communities, of spreading the word, of teaching the law, because we have the potential. Amagezi tugalina, ekyokola tukimanyi, just that maybe tuinamunga ka financial instability akatono ate tuli baana batoya just young lawyers starting. Yes, I know. And of course tukitegeera nti bwogera ekintu ekyo kyankizo nnyo because ebintu bino ebyamateeka beetagamu omuntu okubeera nga yeeyongerako okusoma kuba investment yabeera y'amaanyi okusoma okweyongera okutegeera amateeka ate naffe bagatutegeeze oba you understand, so it's a big investment if ate waliwo omuntu asobola bakwatirako bakwano bamwe abali mu mateeka in different fields of life nabo basobola okubaako nekye bakola. So yogera kwongerako before we close. Mpozi nga mpumba yes. Okay. We are devoted oba tuli very committed ku ki kye twatandise era twagala okukiraba nga kigenda step by step. We have a zeal okulaba nti tusomeseza ddala bannayuganda gana amateeka abakola amateeka bagakola mu luzungu bebagakolera bamanyi Luganda. Kyova olaba iffe bihayihayi twabivaako twogera Luganda tukimanyi nti oluzungu bakimanyi nti tulumanyi but tetwagala kwogera luzungu tukakkana wansi ne twogera Luganda. Buli muntu yena Munnayuganda because abasinga bategeera Oluganda buli Munnayuganda asobola okutegeera ensonga gye tuleete ku table. Yes, waliwo abantu nanga batalina ssente naddala kati abavubuka nga yeetaaga omunnamateeka amuyambeko okuddukanya ensonga ze akasente ko olusi baba tebalina naye wajja ewammwe simanyi kye mumukolera. Kati bwajjewa ekyo kye tugambye nti we need someone to help otukwatirako lwaki kubanga agenda kujja ewange jjukira kati tu receiving calls nga 10 a day okuva ku TikTok cancel tina kino cancel lwekyo kino kati bwo receiving calls nga 10 a day jjukira oyina family kati kyengamba kyembuza nti mubakwata mutya abo abatayinaako ssente kubanga bintu bino yitaga ssente. Amagezi go tugakuwa gabwere. Amagezi ekyo kyembadde njagala go ku TikTok tugakuwa era no bwotukwira tukuwa amagezi gabwere kola boti kati ekyo kyolina okukola jjukira kiba kyetaagisa mu ssente and that is where I think bambi we balemererwa kikalo oyagala kukyusa manyago naye okukyusa manyago kiyinza okutwalamu akasente so ogenda okanoonye tusobole okukola ki okukwatizaako amagezi go tukwadde gabwere naye kino ekyetaagisa akasente sigenda mu nsawo yange ate bino tubiyitaga mudoza n'okunoonyereza oluusi. Okay, kale musiibule abantu baffe then tuve wano. Abalabi baffe abalungi, thank you so much again Stella for having us. It's been an honor. You're welcome. And bw'obanga tonnatugoberera ku TikTok ne ku YouTube yaffe, please go and follow us, subscribe to our YouTube channel. We have a lot of content there. Tusiba tusomesa amateeka. Every single day we post something that is going to impact your life, that is going to impact your parents. Oba n'omuntu yenna kiyinza obutayamba gwe naye nga kigenda yamba mukwano gwo. So please go like and subscribe to our pages. And again, thank you so much. It's been an honor. Are there people who pay you, by the way, like to real, like come represent me in court and everything? Would you come about social media, about TikTok? We are advocates. Yes, and they will pay you. Yes, we are practicing advocates. Yes, they pay them. Yes, you're paid, and I love that. Okay, kale. Tusibula abantu bafeti. No, Madam Stella, it's been an honor. Okay. We are so humbled. We are so humbled to be on NTV. Mwasuze Mutya. Mwebale nnyo kutuwuliriza. Okay. We wish you all the best. Abaana bano tubagaliza buwanguzi bwereere, tubagaliza birungi byereere. Abannayuganda bano tukwatireko abaana bano batambuza amateeka, batusomesa amateeka, ate tweyongere bitegeera, ate nabo beeyongere okukyusa oba impacting a society ne community wano mu Uganda. Kale, sigani ndi Stella Nante. Look for them, Gen Z lawyers on all social media platforms. Love you guys. Bye-bye.